Sơ đây là rồi nè cả nhà phục mai bong ôn chỉ tìm tới có ta chắp mình ngày nâng cứ dương to gõ ra vơ đi nơi sao là bóp xây để dương toàn phứ nơi sao sai dương xây để dương le toàn chắp chẳng cứ dương mình to đầm ná to thì Freya ban skill gì nè skill chart skill nè ok đã muối à hạp ở mà XP đây làm mặc cặp luôn à ok mất tay đi mà bạch map. Something is on your mind. What is it? Freyr's sword. I'm glad he got it back. Odin stole it? Not quite. It couldn't be stolen. It had to be given freely. Freyr had it forged in his younger days, imbued with its own motives and passion. For centuries, he swore he would only ever set it down in death or upon meeting the love of his life. Both he and the sword were romantic, you see. Dương mình to đầm na rồi bao dương từ cánh bầm này đi Asgard. Đấy đi con tay phải lấy kia. Nè. Tay vậy. Mimir, there's something I wanted to ask you about. Hildisvini told me about your visit to secure Hel's army, but was reluctant to elaborate when it came to negotiating with Krasfelder. Ah, yes. Well, I can see why he'd hold off on such a subject until he saw if we survived the battle. Mimir, what exactly did you promise the Lars bird? Oh, nothing too horrifying. It's just that she'd like to retire. Retire? Hel's eagle wants to retire? Indeed. And don't ask me what she expects to do with her free time. I assure you there is no reassuring answer. Can she even do that? Not be Hel? Apparently so. She just requires relief. Someone else to step in and become Hel, as it were. Not exactly an office many would wish to occupy. Aye. Terrible weather, infinite hours, and the possibility of unleashing terrible mischief on the realms if they're careless. Enough. We will continue later. Hell đó là sắp bạn xây dạng được không thành rùa được không hướng trên bao Norway bạn xây dạng nó cứ chia côn bao Loki xây vỏ nó nằm vay nữa điện cắt vô đấy kia thấy kia anh hợp lương mà anh hợp lương mà ta lên trong mà cái lên cho lên lái chất ngon rồi này ngon đâu mua rồi ngọt xa đấy đâu sao Odin ngọt vậy cho bánh điện à nó luôn cho rồi về sao nó về phở anh đau này mà anh đau này cho binh luôn mà chốt là ho lăng lửa đừng phê nó tán mẹ ăn ngóm cắt vô. Well, if there's more of these Asgard fragments out there, the Einherjar will continue to be a nuisance for the realms. Only if we do nothing. The realms will never heal if they remain. How many more? Only one way to find out. Ta lấy cứ phơi cá còn chát bò đang chơi nhỏ. Mê bên ngõ với nó bên một vài dương tiếc rồi. Sầm náng ban Freya đa mùa dương. I see another realm tear from Garm. Shall we close it?
Canh vô. Ok. Không anh ngon rồi. Ôi. Cầm toàn á, mẹ môi cục dương, bỏ nó cục dương. Sấm xí chưa mà đấy. But I'm sure our work is far from over. Anh ơi, lấy bình ngọt à. Có rồi lên mày. Hay cái này nó như lên à hỏi. Mấy đám ra của bật Kratos nó không ghé môn thống này. Tôi đưa coi được sao Kratos ghé môn miệt túi. So, how worried should we be, Mimir, about the Hrasvelger situation? Oh, it'll be trouble for all of us if the position is filled by someone unfit. Or worse, if they aren't completely trustworthy. But if she were to leave without a replacement? Complete chaos, yes. Well, I'm sorry I asked. Nó đến nơi còn lại te này một giờ này. Sao đám đấy? À lại tiếng cho đám đấy. Freya, you spoke of your brother's sword. How did Odin acquire it? I'll answer this one. Odin disguised himself as the most beautiful person Freyr had ever seen. Trời. Separated Freyr from his sword. Oh, with embarrassing speed. I am glad Freyr ultimately retrieved it. Me too. Ê, Odin bạc cái phè lại mấy. Mà nếu mà khả năng thì phúc kia nó Odin trong phè lại tới nè các bạn nè. Quả đón lâu kia. À lấy Odin mà đâu, Odin nè, bạc cái bao. Yeah. You may tell a story if you wish. Am I preferable to silence at last? A rare day. I'm touched. But since you mention it, there has been one on my mind of late. It goes back to my earliest days, when I had little more to do than observe the mortals who passed through our forest. Rolled. We'll finish later. Vậy máu ơi, vậy quả hơi ván tí sáng chốt bởi cái này vậy rồi. Tao lấy cái yến phơi cá rô plơ la lên này. Good time to get back to that story you asked for, brother. One summer, a local laird of renowned eccentricity chose to sequester himself with a small coterie of kinsmen and followers. The aim of their woodland retreat was to achieve enlightenment through study and discipline. Get this weight. Stay alert. À mạnh vậy vậy. Ai vô đến mua được một chưa cục ấy. Lấy dương hộp lấy la lên đi vậy hộp la Getting ra back đấy. to my story then, if I Mạnh giấy ra giữa nè. enlightenment-seeking laird and his followers took oaths to brook no distractions until they became wise men. Distractions. Women, drink, mostly women. Set that aside for now. À. À, tam lớn đấy ba đấy. Ta. Mà này cái tranh mà. Đại tầm 43 mà đã trở vậy. Giặc của à. Ôi mày bên ngò kìa. Trời ạ. Mẹ là clang mẹ on pi nhé. Trời.
Hốt lươn nè. Anh cục lục vấy. Chắc Perry bị chua à? Hồi cái đâu như mấy nha. WWE mua rồi mà vậy nào bây giờ toàn ngon đây. Anh vô lại bên chia này. Phải tao móc cái dư lang từ váy mới pua. Con top Asgard nữa. Pua năng hay mua sẽ để plek bara ấy cái. You once survived a giant's corpse to stop a certain fight we won't talk about. Could you call on that power again? Maybe. Do you have a massive giant's corpse for me to revive? No. Well, there you go. In Harjai mua giấy đây. Mình Resurrection Stone này, tầng ngóp rồi. Nam bỏ đâu. Quả nó chính xác thế này. Ready that shield. Thằng bối. Ok. Nasty hit. You all right? Thì chào đồng ngọc không chiêm anh luôn bắt ngọc bây giờ bạn chiêm này cho lớn Ready that shield. ngắm sao chưa mặt ra này. Bắt toán ngọt anh phơm ngọt mày lấy đạn há đạp bằng Arthiên mà máy đạn kiếm mình có rồi vơ chắc nó bài muối Freya đã biết Freya okay. I don't understand why they keep fighting. Can't they sense Odin is dead? They are soldiers. They will always be loyal to him, alive or dead. It is a matter of honor. Yes, they will continue to follow his orders and keep the realms under his thumb. Not for long, they won't. Trôi từng om bên đau cả lại con gì đau váy tình ấy anh plug thế nào vậy cái máu à rồi sai plug tới cả lại à bên đó You and Thor caused that? Yes. It's just like the one in M.Megamind. trong đắng điệt sao giữ cả lại Nova đã hai miền tạc cô chọ dây đang toàn đang ở đấy và bốn dương nữa nắng đưa cả mạch mình bản miền tè cổ đưa cái niệm này pay vay cái này mùi to bữa giờ dương từ mới bị đối cha lăng với nhá pay vay cái này trên lại chọn năng từ bốn to vậy đó chơi đi bà hai vậy rồi còn miền là cái căn này nhua dương phờ nhua dương nó chỉ là nhua phờ bật thai dương từ bay cái này mùi to bàn từng chân đấy ta lấy cứ dưỡng thưa đầm ná từ cánh clown phía tranh mình nắng. It's strange. There are still signs of the world serpent all over the lake. But we saw him disappear at Ragnarok. That could only mean the legend was true all along. That blow from Thor sent Jormungandr straight back in time. A younger Jormi, fresh from Jotunheim.
would grow into the serpent we know. When we first met the snake, you said that he found Atreus familiar. Perhaps they met in Jotunheim. Perhaps so, brother. We'll have to ask the lad for that story when we next see him. Cái nó mang cái câu đồng tiền với tập bát này. Việc đa miền việc thưa đầm nạp xong pring ta màu dạc này bây giờ nè phúc na vô trên hẻm nhớ mà máy thằng lỗ ban khơi con top dạc tụi bay Asgard lược này mà top Back tới to my story. The enlightenment-seeking laird and his followers swore off women and drink for an entire summer. As you can imagine, things deteriorated quickly. By autumn, tempers were frayed and wisdom remained in short supply. One day, I watched as the laird and his brother took their hunt. There they found, at the banks of a river, a lady as fair as any they'd left behind. She pleads for their assistance for fear the currents would carry her off if she tried to cross. The laird doesn't miss a beat. He hoists her onto his shoulders, carries her across, sets her down, doffs his cap, and fords back across to his brother, who is dumbfounded, can't even bring himself to speak. The day stretches on, the laird carries on hunting, and his brother quietly gnashes his teeth down to powder. Finally, the dam breaks. "Brother," he cries, "how could you do it after everything we've sacrificed? How could you break your vow like it was nothing, carrying that lass on your shoulders like you were a Shetland pony?" The laird just smiles. "Brother, I set that lass down across the river. 'Tis you that carries her still." Oh, I got a chuckle. Trời. A rare day indeed. sao vậy đấy chơi cái đấy thôi sao vậy đấy Know anything about the frozen dragon? It was Baldur's. He took Atreus, tried to escape with him. We fought on its back. The things he put you through. Odin gave the commands. The blame is his. มือหายเนี่ยนี่không vẽ một rồi nơi đó lấy ra toàn lý xã sáp này vay nữa lực non này một border When Jormungandr attacked Thor in Asgard, it seemed personal somehow. But there's no way they could have met before that, is there? I've been pondering that, and I have a theory. We know the lad spent his time in Jotunheim learning soul magic. Perhaps the serpent figured in. You mean Atreus placed some other giant soul into him? Someone who already hated Thor to begin with? Exactly! Though that doesn't narrow it down much, I grant you. I wonder if Jorm even remembers after all this time who he once was. Hi, Kratos. sầm náng ban trai đi môi mà chui đâm đay ở mấy chap bát ơi chiêu đâm đay rất này I knew he'd left something behind. miếng sạch phê một điện No, nothing. It's just, don't know if you've heard, but we're gonna say goodbye to Brock in Svartalfheim. The ờ funeral. Yeah, bon sập we're meeting at Rab's Tavern in Nethervalir. We will be there. bon sập bọc rọc You need it? I got it. chẳng cứ dương thưa đầm na từ can thị bon sập bọc rọc nơi Svartalfheim phúc để dương tới bán miền mạn class Asgard lý ba đây chẳng tất cả đây chẳng ở Jotunheim tất cả tới đây phúc kẹp nó tới bán được không mình dễ chứ nè lấy đi vậy đó gạo nó lê bên tay ngắt nó vậy mình đừng vậy cái nó lỗ đó Profane alternate lyrics to my ballad. Absolutely disgusting. But now I wish I could remember some of them. The paperwork that man created for me. I had to build a chest just for his violations. A big one. I taught him 20 different ways to cold forge a bolster. Once, he taught me a slightly easier method of wire pulling, and from that day on called me his apprentice. A true asshole he was. Gods, I'm gonna miss him. Aye,
Y'all made it. Just about to send him off. Nhá xin gì. I have met many on my travels. You are one of the few I would call friend. I always thought you were one of the dumbest creatures I'd ever met. Didn't expect you to be the bravest, too. This world is a darker place for your leaving it. We're taking him to the Sphaired Sands. It's, in the wetlands near the ferry. We'll wait for you there. Rồi. Thôi một con mày. Cắt vô giấy đây. Mình có anh lồi à? Lánh không bết game đằng này ơi. I don't suppose more violence in the streets will convince the citizenry that it's safe to emerge. Hả? Khơi không bết. Chụp bạch trô cái này ban ngon các bạn. Freya, here. Đi kia. Bẹp kế. Sparkthorn. Bao phía bao cá rồi. Hot mấy. Cái trái hot mấy mau thấy à? Hả? Bài khang mình. Hey, near the little shop I'm running out in the Alpine Desert, there's something y'all are probably gonna want to see. Okay. Hell of a job you did at Ragnarok, General. Wish I could have been there to see you and Sindri take down Thor and Odin. That is not what happened. Yeah, maybe not, but it's the story I like best. Important thing is... Oh, alright. Yep, okay. Anh sẽ đáp gì? Ngạt mẹ về hướng sẽ đáp tình nữa. Nhóm lên kéo lần o hướng giấy rồi nè. Mía lên miền đường giấy sẽ đáp rồi. Giấy chuẩn bị. Sai sập máu game này. Tao lấy nó bán được. Cái lấy à về dương vô thia mà. Damn it. What is wrong? I should have changed. Sewn some mourning garb. We're not dressed properly. We're fine. The dwarves don't typically require formal wear at funerals. Brock certainly would not. Perhaps. Phil, now you've got me thinking of what I might look like with some jewellery around my neck stump. Maybe some gold woven into my beard. That'd be quite fetching, eh? Thanks for trying. There they are, brother. Oh, come on, surely he'll be along. It's his brother. Let's hope so. Loss can do things to a man. You made it. We can begin. Cái đã xạo sao lớn tú cái bánh phùi chè. Nó nhú. Anh nhú lớn tú à? Cái đã là boss สำคัญ boss สะสอบนั่งเลือตุกนึง mà
mà máy bánh khó cận bé bánh mà hộpទៀត Sindri. Blackpuss. A hole. What? Gets bigger the more you take away. Tíបំផុតដោះបាសនាចេញពីប្រហោងយើងកាន់តែដកវាកាន់តែធំជួយសិគេលោតចូលផ្ទាំងខ្មៅអូតោះមកលោ credit នៅនេះមាន credit scene អត់ I don't know if there's anything beyond the light. Afterlives after afterlives or whatever you. But if there is, I imagine he's causing one crazy ruckus there. I wrote that dirge for him. What's it called? Something profane. He wouldn't have it any other way. Forgive Sindri. He's just, I mean, you know. តែ Freya មកដើរពីណាទៀតជីអាទៀននឹងឡើងទេ Something else I recall about that Greek player mentioned, if you won't take offence at the critique. As a work of performance, it consisted almost entirely of watching people give speeches and receive terrible news. Might have been nice to see more events dramatised instead of described. It is Greek tradition for a story to unfold in a single time and place uninterrupted. It is more clear. If you say so. ជីអាទៀននេះមិននិយាយរឿងឲ្យស្ដាប់នឹងទៀតទេលើកទី1យើងជិះមួយ Freya លឿនណាស់ណាអត់មានបិសាចមកវាយគ្នាមកយើងកាត់យកអូយកន្លងក៏បោះមើលហើយ Mimir, I never asked how it felt to lose your head. What would you have me say? That it tickled? Merely curious. If you wish to derive some satisfaction from my pain, I'm afraid you'll be disappointed. Kratos swung swift and true, didn't you, brother? I felt nary a scratch. Shame. Brother, you don't like riddles, eh? No. Oh, you just haven't heard any good ones. Here, I'm tall when I'm young, short when I'm old. What A hap- candle. Yeah. Heard that one before? No. Oh. Well, did you like it? No គេទីបំផុតរកផ្លូវឃើញ Somewhere out there, there's a riddle you'd enjoy. I'm going to find it. Do not. Once spoken, instantly broken. What am I? Silence. Correct! I was not answering the riddle. Ah. There, Hello? fancy a riddle. If you Tira. fancy a boot to the head. Riddle solved. ដោះប្រស្នេហ៍ដោះប្រកាច់ចូលទៅពងរាវផ្លូវ
Má Don't think that's the right tool. Làm lên môi phi mấy là rùa mày bầy đại free mà qua một đứa anh ấy mày rồi chứ Ah, another of Kvasir's poems. mới mình thủ cái gì Deadly Tale of Blood Slick Misery Bleed and Perish in Check and Deflect Bloodborne này nè mìnhประจันไม่ได้นะmìnhชิมไม่ได้นะตีกรองคุกไอ้นะมันนึกสกูดเคยโลโก้เลยสะเพอนะ Bloodborne 100% tao mới dương mà đào lại này với ní cái lại mà chui thi hả ô đến lắm luôn mà lo đánh bay trâu liền mấy lọ vừa giờ giật bà tàng mà bỏ phá nha ơi không anh nhảy ra qua anh cho ý liệm lương áp cách nha tàng hoa bao rồi mẹ lương bản liệu chú chơi á chứ lấy ao mê váy đại vay trâu nhưng vay trâu trong một liên đó chưa ra vẽ môn Okay, I'll just say it. I'm getting a really terrible feeling from this place. This was where we freed the imposter. Tyr. Imposter Among Us Odin took our noblest instincts and you... bạn đón lùm bên thôi mấy them against us. It's what he always does. We will bear the weight of our mistakes, not with guilt, but with footsteps heavy with purpose. Come, we have work to do. Ba cái lại bên đây này. Team pot. Ok. Cho ôm lên. Xăm muối trong gói, ban vẻ mày. Muối trong gói. Don't mind me. I know you don't want me around. I did not say that. You don't need to. The boss sends me out the most often, and I know why. I'm unbearable. That's why you hate me. You are not my enemy. You are irrelevant. A stranger. So, you don't despise me? I do not feel one way or the other. That's honestly kind of a relief. I mean, yeah, you're a stranger to me too. Well, why should I care what you think? Now you understand. Fantastic, Master Kratos. I'm glad to know we do not care about each other. Get bent! Master Kratos. I don't know if that was necessarily the best lesson, but what do I know? Sao mà đóng đây nè. Như này nó. À, khơi blue blue. Có vào lẹ hai mê này. Má mày nó được giỏi nào đỡ láng chia một con đấy. Xúa còn vay mế.
Wow, mà cho xem nhóm à. Ta lỡ cứ dướng tao vay mê mới nơi mà đông nắng nằm nơi nào đấy. Đi vay pi lại, vay mê đi mua hay vay bộ Asgard đi mua đến. Nè. The runic word appeared. Do ai? See it? Á đấy. Suna. Suna. Tsunami. Đòn và thử. Ôi chang này màu. Ta cho. The Berserker gravestone. Prepare for another fight. Để mày làm cái này. Ta lỡ vay mà nó sẵn. Tao nát quá. Sao đấy nó tranh mũi. Mà cơn. Pi các bạn. Ngoa rồi, chua chơi mà. Ta ăn phở đây Resurrection Stone này lên toàn man gì không? Dương quả bé ra châu mà đối với quả tét tét nữa. Giờ toàn châu đó cũng rất châu ngắm châu cái lẽ. Từ lực nó cứ dưỡng sẽ bỏ năng chơi nhỉ. Pi nè của quay đã qua rồi. Bay chơi mà bông mưa ảm bố ảm một quay à ơi. Mẹ ta. Ta. Mẹ ta đã đại mau mà đâu mối bay bàn. Ta bị đạp pi bang nó pi tầm mối. Bữa ra mê vay với chiêm chở đi khai tới ở đó buồn nó để mê chở nào rồi. À lấy ta xong vay với để mê chở này. On. Coi vay các đất mê mà chết. Sao phải chơi mê pì nè. Tan lock pi này chóp là cái liền không ạ? Better move!
Trời mẹ bắn thằng ca nè, hãy bắn thằng ca nè, không mà lướt đi à, cái chiếc làm mặt con thôm mấy ngóp à, chiếc mấy làm mặt con thôm ngóp à mấy à. Ok, tìm một mẹ kìa. Đấy rồi trên này ai chứ? This kingdom, Clara. You once lived there. Before I shacked up with the Aesir, aye. Another of my spectacular failures. In capturing these spirits, you seek redemption. I just want to send these bloody monsters to hell where they belong. Wouldn't exactly call it redemption, but I know I'll feel better once it's over. Ta nó mới biết cái này mà này là nhóm play bỏ bắt vài lứa này đừng bay hỏi đừng bay. Ok này được. Đúng rồi. Lăng là mày. Ok. Nâng bò nó cái lăng rồi nè. With Asgard destroyed, where will the Einherjar go? Valhalla exists both inside and outside of Asgard. Who knows what became of it? Aye. Suppose they'll have to find rest somewhere. Mẹ trong đang vả Hà La đang mẹ. Trong từ lấy tàu ngọp. Đây là ngắn dương toàn ngọp. Từ lắp từ căn đôi chì áp phái. Áp phái phải đưa sao là bỏ lên chờ đến. Ta lấy cư dương lên khoe và chop trong đang xa dưỡng tại tàu màn té miền té tạc cổ nơi cái lãnh vào là hai nữa. Dương thử lên pi khoe này. Spiral the stand build the bruise. Hồ mơ là bỏ pi đâu rồi nè. To Vanaheim, then. Sounded like Lady Sif managed to convince the old boar to shelter the Aesir refugees. It was his idea. Oh? To foster peace among the Vanir and Aesir. That's brilliant. Shifty bastard must be trying to prove he can out-diplomat me. At least he's not convincing her to marry someone, like some other diplomats would. Deservedly low blow, Your Majesty. Anytime. Yeah, dương mau với nè vô Start đàn. of winter. It looks hungry. Này tôi teo với nhỉ. Come on already. Just come back with me. I don't care how hungry you are. Đã BC đã play kia. Ngành clang mà. That's right. We got more food at home. Come on. I have to say, quite a nice change of pace helping these stags get home. For a moment, I was worried we'd have to kill them. Yes. You had a plan to kill it if it had attacked, didn't you? Yes. Tầng 4 cái bà.
Chưa la ơi, đa vào mộ cái đanh này nè, chả biết nè. Just curious, brother. Why don't you like Tia ra xua tia ra. They are frivolous. They encourage lateral thinking. Listen, there are 3 doors before you. Tia ra. One contains a pit of spikes, one a dragon, and one a pair of lions that haven't been fed in weeks. Which door do you open? The first. Pit of spikes is easily avoided. Ah, you should pick the third, because lions that haven't been fed in weeks would be dead! Eh? I like this riddle. Trời. Do you regret it, Mimir? Most likely. What are we talking about in particular? Giving up your body? Do I regret exchanging my life for my freedom? That's a question I ask myself every day, my lady. What about today? Today? Glad to be out in the world. How else could I spend such quality time with you? Okay, okay. Mà lấy cứ như là đâu pe để đâu biết phạt quỷ. Team pot. I live to drink another day. Well, in full thunder at least. Now I can meet my friends and make amends. You owe us a story first. A battle. Unlike anything I've ever seen. I remember a great clash of metal in the sunlight. Thor, he wielded his hammer. But it was matched Thay ok. by a remarkable axe. This axe? Did it belong to a fair-haired warrior? Yes! That's the one! She brandished that axe with exacting precision, strength. Never has there been a weapon to match Mjolnir. But with that axe and that warrior, Thor was in for the fight of his life. Ok. It was Faye who fought Thor in this valley. The Bốn những gloves mau mến. and the fair hair. This warrior reminds me of someone. What is it? I once knew a warrior like the one he spoke of. She was extraordinary. I never realized that the warrior could have been Faye. You met Faye? She sounds like the woman I knew. She didn't carry that axe, but yes. I believe I may have met your wife. It seems there's much I never knew about her. And now she is gone. Maybe. But her story here isn't finished. Ok, nhưng sao mũi tiệt? Ta mổ cái lấy mũi tiệt. Bật chop à sát dưỡng được mà. Ok, mũi tiệt. We have brought you what you asked. Thank you, my love. She waits for me in full thunder. Now I can ask her to spend eternity with me. How can I repay you? Tell us what you know of that day. A battle. Thor and this woman with fair hair. They tore through the town. The rage between them was terrifying. Thor was enraged. I'm not surprised. No, the warrior. She was furious and fought like it. Thor was drunk, sloppy, but she was drunk on something else. Rage. It was out of control. I saw her fury with every swing of her axe. Their battle destroyed this land. Ok. These stories. I have known Faye's anger, but never to this extent. We hide the parts we're ashamed of, brother. Faye had her reasons to hate Thor. His slaughter of the giants was reason enough. She took part in the destruction of this valley. That would take a rage I thought her incapable of. Perhaps you and Faye had more in common than you thought. We both had secrets. But that kind of anger... I never saw Faye in that light. Even the brightest among us carry darkness, brother.
ប៉ុណ្ណឹងចឹងប្រពន្ធយើងធ្លាប់មកវាយគ្នាមួយតនៅកន្លែងហ្នឹងកំតិចកន្លែងហ្នឹងប្រពន្ធខ្លាំងប៉ុណ្ណាអត់ដែរមើលចង់នៅប្រពន្ធកាលពីមុនមែនហើយប្រពន្ធងាប់ដោយសារអីគេកើតអីគេលាក់មកតើឥឡូវគឺយើងធ្វើដំណើរទៅវាយមួយពួកអាដែងមេហ្មងក្បាលវាយទាំងអស់អត់មានសល់ទេមេក្នុងហ្គេមអត់មានទុកទេមកឥឡូវមុននឹងយើងចេញពីកន្លែងនេះគឺយើងទៅប្រហើយវាយមួយអាស័តស្អីយអាស័តនេះចុះតម្លៃ Brother, in my travels, I heard of a great battle in your homeland at a place called the Gates of Fire. They are gates. You were there? No. Is that regret in your voice? I did regret not dying there for many years, but no longer. ស្អីគេអត់ចាំទេកន្លែងដែលក្រេថូច្បាំងគ្នាឲ្យសុំថាអំពើពី area ហ្នឹងមែនកន្លែងធ្វើសង្គ្រាមចាញ់គេហ្នឹងមែនមកឥឡូវយើងត្រូវប្រមូលសัตว์ចូលនេះដើម្បីបញ្ឆោតអាសัตว์នោះមកឲ្យវាមកហើយយើងធ្វើម៉េចទៀតហើយ Sky នេះមកគាត់đây mà đây Find you! Incoming! Không cho với quầy thì bắt đầu mới dương rồi bạn đang lớn Okay. Return to the dragon's den. Ba đây bắt đầu mới lang tầm này. Ấy tía ra máu tía ra đi đang máu thế nè quay cái này là quay ra toàn hao vậy cắt vô cắt ôi tao ca năng quá tiệt okay. This will lead us back to that den we came across. Then we can put an end to this. Didi. Do you admire her? She's terrorized this land. This jungle was her home. She defended it the way she knew. But if death is the only dignity we can give her, we will give it. How about dessert? Cho coi lồng bánh. Trời đi phượng bạch thôi. Chơi kìa. Chăm lên nhóm đầu skill bao nhóm lên.
Đô Sparta đây đã lại chia mình về lớn bán chia này ngó ba là ngón này bánh mà trôi bánh gì đó bánh phương bánh gì đó anh ngoa vào rồi bay chơi vậy nó chia mà quay nó chia mà ok ấy khát ở đi rồi stone mà khóp đi à yeah tí import nè nó không lại nữa này dương mau sầm ad nè lấy dương nó sao là vay bày sai cái đan mình mà nó cả ôn hoa ban đa mà biết à chạm bây giờ Brother, I've heard my share of stories about your homeland, but I'd also heard that you once fought in a tournament. I fought in many contests. But this particular one, I heard you did battle with beasts, scoundrels, princesses, the undead, automatons, and history's greatest musician. That's not true, is it? I would not speak of this. Fair enough, brother. về bộ thứ ba với ô anh chưa đấy ôi trốn tiệt tìm phọt okay. Well, she fought valiantly. I'll give her that. I, for one, am happy she will no longer prey on this jungle. Thì kia PS5 load lên connect và cắt vô ấy à độ thay ấy anh đăng hay lên connect gì thay phép thế ấy anh chưa lốm đấy vậy nè ai nó miền à khoe đa của mô cái đan của mối chưa lính mà lấy dương xạ tại ba complain mà nhưng hở ban ở đa của mô nhưng đa bay ai ở đến ban mà flu đấy mà pay ai chưa đa ba khắp lên rồi hay game lên chop nó miền piện giấy tụ on không game nó vậy cái này vậy hướng ca bị muốn đây dân đây xua cái này tôi bên cho màu đừng mà đưa mẹ té nhá mẹ biết tụ on không game What is this? chồng Freya đang này The ones we've been destroying. Odin's little spies. New father, new mother, new fate to suffer. giờ mình sẽ lấy chip mắng bà mua thế bà đấy anh ấy heal ban trở nhưng muốn sửa gió căng lên điểm bait In death we kneeled until you freed us.
with your steel. So destroying the ravens free their spirits somehow. Good to know. Free. Well, free of Odin's control anyway. Ta ra bên rồi. Ai, ni fall 2 may mắn thôi vậy. Miền plug tơ một chút. Another fallen piece of Asgard. Something seems a bit different about this one. Different. Dunno. I've just a funny feeling. Your analytical mind knows all about. Hang on a minute. Is this a prison? It would seem Cool. so. Let's continue. Might be something useful in Chốt dần mau lượng món âm bía này nè. This place goes deep. We should head downward. Ah, yes. I'm sure there's nothing especially dangerous at the bottom of an Asgardian prison. Thôi, nó mới cái lấy lên tiền sao mà ra kìa nữa. You're on fire, Kratos. It will pass. Bye. If the Okay. Aeryar survived Ragnarok, perhaps some of the inmates did as well. Let us find out. Bà lấy spa cô một cánh cam thi vay bỏ chọc cúc. Hộp lấy cho nó có mấy cho cả. There must be a way to reach the lower levels. Just Okay. need to find a way down. Nhóm đăng ơi cha. Vậy đắc phơm chơi mà game Sony lấy lấy đắc pha gió phẹp dương mà. Lấy đắc tam đi tơ tam này dương thơ trẻ. Hay nhóm nó mới khua men. Khả năng Horizon gì được Horizon Forbidden West chứ. Mai pha gió tao mà đóng phẹp không? Ấy thôi chứ. Trời. Anh ai cứ dễ ngừ. Recognize him, Mimir? I do not, sadly. Of course, the Einherjar disappeared a fair few dwarven rebels during the occupation. I suspect this is one of them. Lừa cái đó ấy. Hay lang lơ vậy nè. Thời dương miền hập si là bó nó mua. Thử đi. Bye. Này đến bên đây à? That's an elf, but not a particularly high-ranking one. So what did Odin have to gain by imprisoning them? I'd say information, but why keep them locked up afterward? Why not just kill them? Careful, brother. These prisoners may not be as grateful for their freedom as one would hope. Nè lấy mình sẽ cái đây sóc cái từ. Ai sẽ đẩy phía với chơi vãi điệt. You're very bloody well. Món lửa mỡ con mày quậy. Wow là mỡ con. Không chui ấy nữa. Miên kia đấy, miên mà đông mấy tiếng mà đông này. Ok ai. Chấn cư dướng mau tam đi. Take it off, man. You've got this.
Top 3 the mate. Trời. The mate kia. Hãy mê mày, hãy mê mày. Anh ấy còn trai ở đây the mate kia. Nhưng mà nên cho có bài bia của anh ấy đừng the mate ấy. Bắt xuống á. Anh ấy mê mấy sẽ đừng bay bay chứ mà. Lớn đấy mày kìa. Ok. Mình lệ. Mình làm mà đi bình đàn. Ta. Khơi mình rồi đấy. Sao mà đông thế này? Mà đông thế phải chỉ nơi cho ăn khóm. Ta lấy cứ dưỡng tiên chụp vạ cho khóm. Ta bắt mấy play lang lớn là mấy dương tiên ta tiên ở đây miền rồi. Thôi rồi đấy mà. Ok. Tách ngọt à, khiếu ngọt mến. Freya cho combo. Mẹ này mau tia đấy. Ca một tí. Ca tụi mình buồn, để sao bên cục phúc được không? I don't know. A gardener, perhaps? Dream shade is difficult to keep alive, even under the best conditions, but this... He gave all his strength to keep it alive. Then it is right. You should have it. Mình vào đâu? Thì tới tầm nè. Tay hồi đây rồi. Ta lang lơ bên. Thằng nhóm đơn hao, nhóm trai lê nha trai. Đá giờ viên mà chung. À thôi anh ấy play, anh play không? Ta dưới cho nó còn mấy. Ba rồi đấy. Tầm mạch ấy chứ. Cọp. Làm đi. Chốc dần. Chị tớ mấy. Trói teleport nào.
cóp gì miền đấy chơi này cái thí à Freya, I can't believe it. Wait. thí nó huống Be. Lord Tyr. Is this an illusion? No, brother. No, I think it's the real deal. Mimir? Is that you, old friend? In all the important ways, aye. There was such a commotion. If Odin learns what you've done... Odin is dead. The realms are at last free of him. You're safe. Odin's dead. And Asgard fallen. So the reign of the Aesir is truly over. That's quite a lot to take in. And you are? His name is Kratos. Kratos. I know that name. Come. You need real shelter. Food. No. No, what I need most now, I think, is to reflect on what you've told me. I need space, if you would grant me that. Very well. Our home is in the realm between realms for the moment. You can find us there when you're ready. Kratos. I know you from somewhere. I'm sure it will come back to me. Until then. Thôi nó huống hãy phèo ra ten nơi nè ra between them đăng lại đăng ra nè này score play này tam bắt trong gói mình đây không cục bỏ Asgard sao nào mình mời mà I appreciate your concern, but I'm fine. I guess we all are. But I would love to be alone for a moment. Ok, chắc rồi chứ. You believe that was truly him? It's hard to trust anything after what we've been through. But with Odin gone, I've no cause to doubt it. Our paths will cross again. Of that I'm sure. Nè, mình sẽ bắt phía bây giờ tranh bị đắng mà. Where to now? Đó chỉ là mình sẽ bắt phía bên dưới phía vậy. Ta ở lang ta lơ đó. Mai ở chơi mình mà có rồi. Tiết. Don't let him complete his spell. Still unpleasant. Ô anh qua rồi. No. Ừ. Mà ngóp âm thanh. Ok, để con 20 lấy ói. Yeah, ra tới bây giờ. Thưa đầm ná cho nó phúc xây nhất Helheim ở đây liền. Viêm đã biết này. Well, now we know what this prison's for. This is where Odin stashed those he would camouflage himself as. Makes sense. If you're going to imitate someone, you wouldn't want them walking around. Why not kill them? Cho You you must need poster. them alive in order to assume their form. Aye. Odin likely wanted Tyr dead for a multitude of reasons, but he knew Tyr would be more useful alive. Your god of war has truly returned. What now? He'll want to stretch his legs, I imagine. Imprisonment stokes wanderlust. Not that I need to remind any of us of that. And over that Svartalfheim slag. I can make something with it. Appreciate it. Ta. To đít cư dưỡng, từ lại để dưỡng toàn tới Svartalfheim lên hỏi rồi đấy. Niflheim hỏi. Một Spellheim nữ
Midgard nữ, Helheim nữ. Midgard hai ai. Yeah, mau với nhỉ. Miền ấy tham ấy. Này này. Này mà vô hấp. Nhưng mà đang miền là bỏ tham ấy lên ở đang mưa méo. Áp đó nè. Rõ miền đây quá. Chẳng cứ dưỡng từ Muspelheim. Chứ miền là bỏ lên, anh ấy mà quay vô thâm nè. Đòi vẽ môn đấy. Muspelheim. I thought the climate would be pleasant after Midgard's winter. I was wrong. Aye, but it's a dry heat. Miền Pu Asgard nơi cái này nữa. Ê, y đâm đây. Hey y'all! Come for the combat trials or just see little old me? How about that? The An sea ash did lead petal. us to Sutter's Gauntlet. Ban cam với đứa. Trời mẹ. Ô, một ba à đây mẹ ban đi đấy, ba này thấm. Chắc như thử vay bay lại, đâm mấy ba này thấm. Ta lại nó muốn được. I have seen a sword like this before. It holds combat challenges. Này cha mẹ môn. Any of these challenges catch your Defeat eye? all enemy. You mean P, you mean flawless, you mean a weapon mastery. Hồi mùi tiết cứ bờ sờ dưới ông váy. Có mói cái vai thử. Vai vậy. Cái mấy bom áp được. Cái vai nặng đang đây làm. Ta không muốn cho khỏi. Bye bye. Ok. A chest appeared. Nè. Tầng O mới của mối challenge. Không phải ra miền cái này giống vay mà rồi nè đưa lực muốn ấy. Ra mấy bài nó vô được bao anh. Completed the challenge, but there's more here we haven't seen. Could there be other arenas? Ring out challenge ok vay bọn nó tranh tật lẹ trên mình đó. Tầng A mình phay mùi nè. Tờ mùi. Ok. Xuống lên. Tờ mùi. Tờ mùi tiết. Xuống lên nha. Ta quay cho độ. Ok. 80 trong gói. Bye. That was fun. Fun. Chắc sẽ bãi thiệt. Đa đâu mà. Here they come. Ok. Tranh pin 4 nó bụi. À bên châu ma rồi. Tranh đánh vào đang tranh bay phi mùi trăm pê ló mía. Nhưng sao mà đi sàn tí kia này. Ôi mày vay ó là. Anh vay ó là. Tranh vì cái nòng vốn anh của anh. À máu ơi. Trên này ở đấy. Bỏ nó cái nòng vốn này nè. Thử vô lên.
still haven't seen everything this area has to offer. There could be another arena. Nhầm đăng ấy trai, nhầm đăng ấy Could ta. always warm up first. Váy có mấy cái váy thử. Rồi nó gì kia? Cúp ốp cho tao nông rem thìa. This could get hairy. Here glowing enemy to collect off. Cái off này. Looks like you need to toss those souls. Chơi lên bạn bao hồi nãy trời mía này. Họp bom trong rồi. Bye bye chị này. Xích phôi. Ta dương sao trả lên mua trong rồi quay bùa nó có bao quay dương thử. À nó mà ha san sủa bắt đấy. Tờ 4 tha trăng lên tê đập đã rất thích bài à lấy kìa. À bye bye. Ui sủa lên mày. Đạn mà đó trên em mà. Tờ dương complete all này. We've seen all the arenas and completed them. Maybe something's changed in the main chamber. Miền mê vai ấy, là cái đà này. Lại váy mế mà hả? Bà này kia. The steel's reacting to us. That sword, it wasn't there before. Ok, trăm plate là lấy những update. Chà mà chui đâm đai trong tí. Let's check the other arenas again. Ok. The final challenge. Quay mấy quay va cái đấy quay kìa. Mở plương này, plương vừa cất mấy anh. Pi nè đấy. Nè bà ơi, sủa ly mẹ. How? What did we do? We told it to move. Ta lấy ba cái thi đó. Bye. Game click chết. There. See point. About us telling the lava to move. It said that the weapons of Muspelheim retained the memories of those they killed, even after they're melted down. The metal lives. That's a metaphor. Sure. No. Dương ai update khai mà để thâm cọc. Combination forge. Sounds violent. Cái kia survive. Lên cả bói ngoặc. Cái dâm à ơi. Máu ấy Dương, máu ấy cay muốn. Tao. Tao đá đấy, đá. Thành côi quay rồi chứ này mới. Mai sẽ làm mề cả là lơ say viên này. Trời ơi, em quả đấy thơ cao không cái này. Em quả cho bắn cái này. Anh mề cả là. Toàn ngó về. Ba là bẹ cả đá. Rồi. Mà hai quả trên cái này âm ạ. Chỉ là đánh quay quả nó xuống. À đạo đấy. Easy mode rồi. Nè để đánh cái này vào đây. Đồ toàn ngó vào. Anh trẻ tiền. Học sập nè dơ chết trên đây, lấy chết trên đây.
Nè dương trên này game trên này. Anh đê chứ mà. Bay nè đết. Nó sao kìa. Đây mũi cho rồi. Anh lên đỏ chung nè. What does the forge have to offer us? See point. Than lên tê, tay lên tỏ cha bảo lấy nè. Như mẹ rồi. I see. Depending on what order we complete the challenges in, this final reward's different. Then we should try completing them in a different order. See what changes. Ok, bạn đẩy mũi tiết. Ta dương ai? Ta nói về đi. Mà quay po Asgard nè. Quá cái đi. Cái nè. Quá cái đi khuyên tụi bay à. Play nó các bạn muốn à. Quay mê vào cái đi trên play mà. Trong vẻ ra nhóm trăm play chứ ba là ra lên bay mà chết tới chứ. Ui mà. Ta. No matter what you tried, the results will be the same. Trời đứa đi. Ta. Good. Outlaws, head for what you've done. Careful, brother. You're covered in bifrost. Are you okay? Bạch mê. Bay mà nghe tao nói chứ mà con cái này mê đi. Giờ đang nhung bay mà ấy đó chứ một con mê. Bạch chứ. Nhung bay mà ấy đó chứ mà con túi chứ. Vậy đó bây giờ mấy bay chư ra đấy đợt bê bay với cả bấy đức chơi bay mà. Với thời gian này bê vô bay phải đâm tí bằng ngõ mê đi. À là bố xí xiêm cả vô pi bay ngọt với mà đừng bay bây. Nhưng mà các bạn đừng mấy trong bay cho mà đánh ngọt ba này em đã ngăn xong rồi vay với chư đây. Thơ là biết đối difficulty cái nó của Tsushima. Đã có nó bàn phó đấy cặp những bị đai ngọt. Mà tái nhớ của bay với chư này. Từ bay ơi mấy tán à. Có bay thằng tiền. Bay một ngày chia bao bay còn. Dương mau mày Freya lực tìm muối nơi Alfheim. Freya, I've always wondered, why was Freyr so revered here so quickly upon his first arrival? Well, to begin with, it wasn't his first arrival. Very few know this, but Freyr was one of the earliest visitors to Alfheim, back in the dawn of realm travel. Oh, but before my time. Do tell. We believed for a long time that all the giants had died in the flood, until one of them appeared in Vanaheim. Her name was Gerd,
and she came offering to teach us the secrets of traveling between realms using Bifrost light. Freyr became immediately infatuated with her. He always yearned to wander, and along came someone who could truly show him how. So, wander they did, exploring the world tree from root to branch. But one day, it came time for Gerd to wander away. Freyr was heartbroken, and resolved himself to perform some great feat to win her back. He set his aim on the grandest of gestures. He intended to be the first to find the elusive source of Bifrost light. And he succeeded, although quite by accident. Freyr believed he navigated best while fortified by a potent blend of Vanir herbs. When he wandered, he wandered. And he managed to wander from the World Tree directly into the Lake of Souls. The elves had never seen anybody come out of the lake before, so it got some attention. Oh, that is bloody hilarious. I don't know whether he worked his charms at that point or they just assumed him to be a great deity. But of course, he hadn't made this journey in search of responsibility, so he didn't stick around long. Still, the legend of his manifestation was passed along through the ages. It even endured after the Great Division, remembered by Light and Dark Elf alike. So when at last he returned, he was uniquely situated to gain the trust of both sides and help to create a truce. The problem was, both sides trusted only him, so the peace could only last as long as he stayed around to keep it. And with the long war dragging on without an end in sight, I suppose making any kind of peace was an irresistible notion for him, even if it meant having to rule. Okay. Kratos, tell me of an adversary from your homeland. It will serve us well if I understand more of your battle tactics. There was Medusa. Medusa. Queen of the Gorgons. Her gaze turned men to stone. A mirror would turn her own powers against her. Or, you may remove her head, but that is the hard way. Which did you choose? The hard way. The hard Forget I way. asked. Ồ, lại xây viên cái lối vậy. Vengeful berserker gravestone. Ta. Sẽ để cái đất đang trên môi. Here.ចាំផ្លាត់ខ្ញុំមើល skill ខ្ញុំសិនមាន skill ណាដែលថាបាន8គ្រាប់គប់លំពេងកាន់តែយូរកាន់តែលឿន From under the cruel, dagger the cold. ហើយពីម៉ានអ្នកជូន3នាក់ហើយលេខសោយអញ3នាក់3នាក់mà thay mày đấy mà bay nào được tách bê à bay nào được tách bê à thay mày đấy luôn lên du đó game gặp play mấy nèสบายvài bay nè สบายខ្លាំងហ្មងវាដែរអ្នក design game អស់កំណត់មកកំណត់ក្នុងការផលិតមេអត់ដល់ទៅត្រូវធ្វើទៀតមកឆ្នៃក្បាច់ឆ្នៃឥឡូវដាក់3នាក់វាយហើយចប់ការងារអញមានប៉ុណ្ណាអានេះឲ្យ design មេខ្ជិលmơ hơi này mơ hơi cái kẻ bại lê cái kẻ bại lê lê chắc giảm mà giảm thằng búa miếng đấy rồi nó giảm thằng búa đó cái mơ hơi này bại lê á ngon rồi ngon vậy mày mơ design mấy cả hai kìa
Thở anh chưa này. Mẹ với quái thử rồi. Năng mê nè, 12 này. Lấy nhá, cái lấy nhá kìa. Bại chơi ma lên, bại lăng kìa. He's not really a king. Just called himself one because he killed the previous king. Someone you knew. Aldis. A kind man. A trusted man. He trusted this usurper. This Rolf. No. Aldis trusted me. And, all that I am, I trusted Rolf. So now you seek revenge. A dangerous path. You're one to talk. I am an authority on the subject. You would do well to listen. Ok. Ta. Vài này hơi update và thứ 3 nè, có à. Quậy ngộp thôi. Này làm gì xem trao đấy. Mày mới chi bị hô được chắc à? Mới chi bị hô được chắc à? Mới chi bị hô được chắc à? Ui! Careful, brother. You're covered in Bifrost. Sao vậy cho ba đúng rồi, áo tương không? Wow, chef lưỡi bằng con. I'm glad we can help these Einherjar on their way, even if they hate us for it. They do not need to spend their afterlife serving My God any longer. Agreed. Hey vậy, tán gì? Anh quay over. You know, Freyr loved to breed Gulan pups in Vanaheim.
I wonder if these two are the descendants of the Gulon he brought here long ago. That explains how they got to the desert. Another gift for the Dark Elves. Nào cái nó. Nhiều Wait to, a bloody con moment. to. Is that? Thor's hammer and his daughter. I'll make you proud, Dad. Thì phòng bay cái này mà dương mến. Well, good for her. Ok. Anh nhớ mà tôi đã từ bộ mày đang thông đo thằng này. Mà lấy dương lên bị là máu bị plương mà. Bục item na để tha đã skill là mày nó chat đâu video này. Video về chim giờ này. More poetry. Delightful. Bạn học cái tiết đây. Afterlife abandonment. Stick rope tab black. Oh, này là Death Stranding là baby crying. Khơi hụt panty. Cái tem vào đấy rồi nó. Death Stranding này. Death bitch ấy nè. Try. Freyr. He forged a piece. Of a sort. Wish I could have seen that. I'm sure he wished the same. If you'll excuse me, I wish to pay my respects to your brother. In my own way. Of course. Let's go, Kratos. À, chạm cá đấy đọ máu cả bắt dư đó, đốt quả đang ngoài. Incoming Bifrost up above! Use a shield strike! Mọi quậy. Bộ cha trời, nói ta lãng xỉa một cái. Careful, brother. You're covered in Bifrost. Trời mà lũi à, lũi xuống tích à. Wonder how many of these fragments of Asgard there are. A realm's worth at least. I'd say we have our work cut out for us. Ủa mà rủa mẹ. Ta lấy ở Spa có một căn cam thấy đồ phục đấy. Tranh gì nè, ai lấy. Nhưng mà làm nó thia đa cục phục rồi à, để mới lấy cái chụp này tôi lại. Chứ bởi những tôi teo mà xin tỷ. Miền này cái này teo mà xin tỷ. Trời mình sai quá để thấy cái đấy. Leaned works. Chime. Ding ding. You know the drill. Hello! Hello, Ratatoskr. Hello, Master Kratos. What you've accomplished for these realms is truly something I never thought possible. Rest assured, good Master Brock would be proud beyond measure, even if only to express it in his love language of profane non sequiturs. But he is terribly missed. Yes, he is. Now, there is one rather interesting development to apprise you of. The detonation of Asgard shook the world tree to its very roots, dislodging a great number of realm seeds. I thought you might wish to have them. My little way of saying thank you for preventing my death by immolation. You are welcome. Đi ở này thâm dưỡng. Ok. Trời ơi, bác phía bán tần hai đấy. Jotunheim. As you ask. This one has a strong personality. Good thing I've got experience with those. Sao mũi tiên à, tạc ơi, mà lấy show template rồi. Ngay mình đến bên đây, tiên này. Feels half crazy to say it, but I got a good feeling about that Thrud girl. Never minding what family she came from. I quite agree. She's an impressive young woman. I thought you might. Places to be, huh?
Lunda. Hi there. I wanted to ask, do you want me to stop talking about your muscles and how you look and stuff? Because it seems like it's making you all wiggly, like in a bad way. It did, but no longer. Oh, okay. So I should stop? Sounds like I should stop. No. All right, handsome. You beefcake? Now, I know it's hard being here without them, but I'm sure old Brock would be glad you're here. And I'm sure Sindri, wherever he is, would appreciate you tidying up after yourself. Now, go ahead. Nè, mà đấy tia này. Ngặt chiếm này. Ok. Chăm pled mình cặp phọc nó bị oi khốp. Đã mấy chlong phop mà khốp vô thư giúp mà khốp này. Asgard đang tơ lên cả Asgard tích 30 là vô nên time nhỉ. Sao xây váy quảm. Nước bán này. Có gì. Từ hoa. If I had a stomach, it'd be twisting right now. Odin is gone. There's no remaining threat. No. It's from excitement. Hardly any non-giants have gotten the great privilege of visiting the realm of the Jotnar. It's truly an honor to be among the very select few. So this is Jotunheim. Yay! As beautiful as the stories. And then some. Nè, mới sát rồi mà một play praksa. Cái sát mấy bàn tôi mấy anh phúc ấy không mấy giày đâu. Cái phúc nó bao giờ về là bó với cô đã thông được có mấy mà tôi mà thông. Sát tôi dạ si con này. Nè hụt nè. Nè trong một cha của mình nè. Năng mến. Câu nó bị đạp xong play ngồi mơ dạ năng mến. Đấy, Popon dương. Ta. Ê, mày giấy cho một giấy đây. Ấy á. Kratos, Mimir, Freya, it's good to see you. I wish to thank you for creating a path out of Asgard for us. Aye, a true pleasure to meet the lassie who saved our skins. Indeed. Your giant stuff magic is truly a marvel. We were so glad we got there in time. Freya, your brother's sacrifice won't be forgotten. It won't. I will say, you've made quite the impression on our Atreus' heart. Mimir. Oh, you're thinking it, brother. Ahem. You're a cherished ally, Angrboda. I hope we cross paths again. I imagine we will. There's lots to do, and I'm just getting started. Nè lên Sky ạ. Chi về mới. Cái đấy thôi lên Sky. Khổ ma ơi. Bật play vào đây tay vào này. Kratos, the last time you were here was because of Faye, right? You saw this in prophecy. Your son told me. It's a beautiful place to rest. It is what she wished. Ủa cái này miền này mơ. You painted these shrines. Some of them. Some I finished for my mother. Your work is beautiful. Your skill with a brush is unmatched, Angrboda. My son. He draws. He told me. Although he'd do well to learn from your use of color. We come from a long line of artisans, so he has it in him. He just needs some discipline to bring it out. I like you. I like you.
ok dương tên na cát làm ao này nè mau còn là vậy kia chẳng này Angerboda, you are the last giant left in Jotunheim. No, actually. My grandmother, Gryla. She's, not really one for visitors, but she's still here. She's helping me forage at the moment. After all you've done, lass, she must be so proud to have a granddaughter such as yourself. She might be. Someday. I don't know quite yet, but I think it's a start. Má bên ấy gào đắng nha chi sát nó lên mà chẳng chi cát ai chẳng gào nè chẳng nhầm nơi tầm vay mê ba cái đấy hay vay quả mê mặn mê tiết đập mê tiết rồi mơ rồi này đài đá vay nè mà ông này băng play tơ đi mà băng play này tơ ca này tí bằng pot cái thô đa ban buồn phục rồi ca một tiếng ta chẳng cư dương và chập God of War Ragnarok phía bên chập body boy chẳng cô nè cho mơ đang bị đam rồi đã chập chẳng chụp kia video khỏi bye bye